Hola amigos, welcome back to our channel and thank you for joining us today. We have some truly exciting news from Spain that we can't wait to share with you. Spain's Congress of Deputies is abuzz with activity as they prepare for a momentous event. Stay with us as we delve into the details of Princess Leonor's coming of age ceremony and what it means for the future of Spain's monarchy. The stage is set and anticipation fills the air as Spain's Congress of Deputies adorns the magnificent baldachin which will be prominently displayed during Princess Leonor's coming of age ceremony. The gala canopy, weighing a staggering 215 kilograms, arrived at the Congress from the Royal Tapestry Factory. But that's not all. The Cortes have also gone the extra mile to decorate the Congress Palace facade with grand tapestries, adding to the grandeur of the event. A dedicated fire brigade unit carefully placed the gala canopy, ensuring that everything is in perfect order for the swearing-in ceremony. The attention to detail in every step is truly remarkable. Estamos hablando de unas medidas de 11,30 por 12,15 y elevar esto, suspenderlo en el aire con unas barras lleva su logística. Y extremas muchísimo la precaución porque es una pieza antigua y no pedimos que se enganche por ninguna de las piezas que sujetamos para que quede colgado y suspendido. Sí, los bomberos es una parte esencial que son los que nos permiten que los cables que suspende el baldaquino queden sujetos en el edificio. No, si llueve el único problema que hay, que también es importante, que la pieza se humedezca con la lluvia, entonces puede poder sufrir algún deterioro en cuanto al color. En cuanto a que el repostero tiene unos agujeritos para drenar en caso de que llueva, para que el agua no se acumule arriba y pueda acceder. ¿No? Mañana mismo. En cuanto que acaba el acto, aquí estamos nosotros para volver a retirar. Sumamente hay que preservar una pieza tan histórica como esta. No hay que dejarlo tanto tiempo expuesto. Sube con nosotros y ayuda a montar los 4 cables de acero que suben a las poleas. Es una preinstalación ya hecha del propio Congreso de los Diputados. Guiamos el cable hasta la barra que va a izar el palio y luego posteriormente ya queda tensado y con el torno que tiene aquí el personal se encargan del izado. Lo delicado yo entiendo que es el izado que esté a nivel y que vaya en su momento en tiempo, pero en realidad esto no es está planificado, pues, luego implica muchos equipos. Nos han comunicado que después de nosotros viene pues personal de tapices para realizar una serie de confecciones, tienen que colocar medios en el suelo, atarlos, entonces es sobre todo eso, el engranaje de todos los implicados. Muchas gracias. But why is this event so significant? Today's session in the Spanish Parliament marks the 18th birthday of Princess Leonor and the swearing-in of the heir to the throne of Spain. It goes far beyond mere ceremonial protocol. It's a defining moment that symbolizes the continuity of Spain's parliamentary monarchy. This ceremony cements the institution's allegiance to the chamber, reaffirming the essential role of the monarchy in the democratic structure of Spain. Moreover, it paves the way for Princess Leonor to formally assume her functions as queen should her father be disqualified or choose to abdicate. It's a day filled with tradition, symbolism, and promise for the future. We'll be bringing you all the updates from the ceremony in our live stream, so make sure to stay tuned for that. Princess Leonor's journey has officially begun and we can't wait to see what the future holds for this remarkable young royal. That's wrap for today's video. If you enjoyed learning about this exciting event in Spain, don't forget to hit the like button, subscribe
and ring the notification bell to stay updated with all the latest news from around the world. Thank you for joining us and we'll see you in the next video. Adios.